So, first of all, I'm gonna skip all the formality introduction for myself because I think I put a lot of it in my bio page Yeah. already. I'm gonna tend to ask you more questions. So, my normal teaching or whatever methods, I'll just have a normal conversation with my student and chat about a few topics, debate, express idea, just try to boost your confidence, and you have the opportunity to talk with native English speaker. So just want to know your objective when you sign up to learn English from me. Just see that I can find any topic on top of my head to talk with you. Any interesting topic that you want to discuss about, or I may pick some topic on top of my head. Yeah, just to make it easier for you. Uh, I think we talk about traveling. Traveling. Give me 2 seconds. Let me pull up my note. Yep, traveling. Yeah. So anything else other than traveling? Any other topic that you like to discuss in today's session? Um, I, I will discuss to traveling. Yep. Right. So just want to make it easier for you. So what do you want to talk about traveling? What do you like about traveling? Yes. Mm, I am really like to traveling. Yes. Uh, uh, for example, I often spend a lot of time to explore a new place in my city, or sometimes I I often have planned to uh, go anywhere with their friend or their family. Mm, I want to uh, I want to know about cultures, food, or many things, uh, many beautiful view. Uh, yes. Yeah, go on. I'm just typing down so I can have more detailed topic to talk with you later. Go on. Um, mm, currently, I have to I had to many um, many trip in in Vietnam, like Ho Chi Minh City, or Huế, or Phú Yên province with their friends, and each, each trip I have more I have more uh, many flight experience, and yes, and I think it's quite very interesting. Okay, so where are you from? I believe it's in that city. Right, okay. I have a lot, for some reason, I have a lot of students in Da Nang. I know ABVN have the headquarter in Da Nang. Sometime here and there, I got a few students from Ho Chi Minh, yeah, Huế, Hanoi, but yeah. Well, you mentioned you like
exploring new culture, food, and landscape. So I, from my understanding, Vietnam only have one culture. Is that correct or not? It's like Yeah. everywhere you just see Vietnamese people. So I don't think it's any different in culture unless you go overseas or unless you encounter foreign visitor or yeah. So how many culture have you been encounter? Uh, for example, Yep, uh, when I went go to Ho Chi Minh City, yep. yes, I I go I went through a, sh- a shock weathers. It's quite hot. Right, you have different weather condition, is it? Or the Yes, shop? Is the shock. weather shock? Surprise. Right. Yes. Hey, my question is about a culture. It's not about weather. That's two Uh, different thing. um, Anyway, I'll touch back about weather. So, have you found any difference between um, people that live in Ho Chi Minh that behave differently than people that live in Da Nang? Or maybe the shop, how the shop operate, or how people encounter, how people talk to each other in Ho Chi Minh City. How do they different to people when they talk between each other in Da Nang? yes. Uh, uh, Ho Chi Minh City is quite hot and quite many Right. vehicles. Yes, I am quite surprised Right. because um, I went go to alone and and mm, don't have friend or family together. So Right. So you travel to Ho Chi Minh alone by yourself? yes, Well, just want to be clear. Am I speaking too fast? yes. Right. I am speak too fast. I have to slow down a bit. Right. So why did you decide to travel alone? Uh, honestly, um, I have planned to Ho Chi Minh City with my sister. So, but she have she has she have a busy schedule. So I I went go to alone. Sorry, could you please explain to me again what happened with your sister? Your sister have what? Sorry, I didn't catch that. Your sister have Pesticuru. I didn't get that. I don't know, could be because internet connection. I could not hear it. What happened with your sister? Uh, I have planned to there to my sister. So, Right. but my uh, she she has busy work. PC work? So, or see busy working or something. Is that what you're trying to say? Yes. You can speak Vietnamese to me, that's fine. I can understand it.
and I can translate back to you. So what happened with your sister? I didn't get that word. That's it. I couldn't get that word. It's annoying me. Sometimes where people try to tell me a story and I cannot understand it, it bugging me. What? So you can speak Vietnamese to me. It's fine. I can understand it and I can translate it to you. Dạ, ý là công việc bận. Right. Okay. So what it was, you can say she have an urgent matter to attend to, or yeah, that's the nicest way to say it. So you planned to go to Ho Chi Minh City with your sister, then your sister got unexpected event at work that she had to attend to. So she could not join you um, to the trip to Ho Chi Minh City with you. Does that sound better? Does that sound better? Yes. Okay. Did I still say too fast? Do I need to slow down a bit? Do I need to slow out a bit? I I plan to go No, to no, Ho no, Chi Minh City. no, no. My question is, am I still speaking too fast, or do I need to slow down? Am I speak too fast? Me, me. Am I speaks too fast? It's quite fast. Okay. Oh, good. If I'm speaking too fast, just tell me, and I will slow down a bit for you to understand it. Oh, good. Right. Okay. So continue your story. You're playing with your sister, and your sister was busy, and then she cannot went to Ho Chi Minh City along with you. Right. Yes. Yes. Right. So how was the feeling when you have to travel alone? Um, luckily, I have I have uh, I have an old friend in Ho Chi Minh City. Right. So she You have a close friend. When you say you have an old friend, different meaning. old friend Or you old friend actually not you old act friend not close friend. an old friend. So she actually Yeah. old friend. Is Dạ. she younger than you or older than you? Không. Ờ, a close friend. Right. Uh, So she's a close friend to you. Yes. Yeah. Well, yeah. I'm just trying to explain so you can use the words more appropriate in the future. So I never heard. Sometimes you use your old friend when you're about 40s, right? So we Yes. say if you have a, a friend, a female, you can just say that you have a close friend. So normally people try to avoid age when talking. So if you have a close friend, you can just say you have a close friend. When another person asking, is she older or younger than you? Then you mention the age. Try to avoid that. It's all good. All good. It's just different. Maybe we have different in culture. So No. nothing wrong with you. No?
different culture. Yeah, well, for example, in Australia, when people talk to each other, they rarely talk about salary. How much do you earn? How old are you? It's kind of like that. But in Vietnam, different story. Yeah. Right. Okay, so I'm just saying, could be because we have a different in culture. So when you say you have an old friend, it just sounds weird to me. There's nothing wrong with you. There's nothing wrong with you. So you know what? I'll shut my mouth. I'll shut my mouth. I'll let you freely tell your story. Okay, go back to your journey. My bad. Did I cut your mood? Did I I cut down your mood? I continue. Yep. I have a girlfriend in Ho Chi Minh City. Right. Yes. Uh, she spent a lot of time uh, to with me Mm-hmm. with me like uh, she she she's and me go to bicycle around the city and try to many delicious food. Uh, so I don't have to feel sad and alone. Right. What food did you try? Which one did you like the most? I think that's better. I try to uh, Japanese. Japan food? Nothing wrong with it. So like, what did you try? I Why are you I laughing? It's like I asked a very genuine question. Why did you laughing? Why did you laugh? uh, I I eat to udon noodle Right, you try udon yeah, noodle? and sushi. Sushi? Yep. I don't remember. That's right. So what food in Ho Chi Minh that you like the most apart from foreign food? Like, sorry, I couldn't hear you properly there. It's a bit of noise in the background. My question. So, nah, all good. Okay. So you mentioned you go to Ho Chi Minh, right? Huế, Phú Yên. Ah, yeah. I'll go back to the question. I'll go back to this question that I forgot. So, what is the difference between Ho Chi Minh people and people in Da Nang? Do you Ah, recognize any difference? Not the yes. weather, not the weather. Okay. Right. Um, Firstly, I see that Ho Chi Minh's people is quite friendly. Yeah. It really friendly.
Really? Yes. How And so? How is it different from Da Nang? I think Da Nang people also friendly. How different is it? Ho Chi Minh people is friendly than Da Nang people. I mean, how? What the different? How? Can you give me some example? Uh, for me, uh, because uh, this boy, this boy of Ho Chi Minh peoples is quite friendly and and uh, most easy to listen. Hmm. It creates a comfortable atmosphere. Right. So, how is it different to Da Nang people or people in Da Nang? How is it different Uh, compared to people in Da Nang? uh, I think that's uh, because I often tend to listen uh, voice voice in so so in South Vietnam. So you say that you used to the voice of people in Seoul, Vietnam. Can you re-explain that to me? I could not get that part. That's all right. I know English is hard. You're trying to learn it. Don't need to be shy. If you don't know how to say it in English, you just speak in Vietnamese and I'll explain it. À, kiểu nó dễ thương, nó nghe nó dễ chịu. All right. So you still talk about people in Ho Chi Minh, right? Okay. I understand that part. What I'm trying to ask is the difference between people in Ho Chi Minh and people in Da Nang. You mentioned about people in Ho Chi Minh, but you did not mention about people in Da Nang. So what is the difference? Okay, do you want me to speak in Vietnamese? Rồi, hồi nãy anh hỏi á là em nói là người ở Sài Gòn rất là dễ thương hơn nhiều so với người ở Đà Nẵng đúng không? Rồi em cứ trả lời là người ở Sài Gòn thế này, có giọng cao, giọng dễ thương, rồi tạo thành cái không khí đầm ấm. Nhưng mà anh vẫn chưa biết được là cái sự khác biệt giữa người Sài Gòn với người Đà Nẵng như thế nào. Em chỉ mới nói là người Sài Gòn như thế này thôi, em chưa có nói là người Đà Nẵng làm sao. Em hiểu chưa? Ok. Right. Cool. Nhưng mà ý là do em thấy ý là em thích nghe giọng miền trong, cho nên em thấy nó nghiện, chứ không có lý do gì đặc biệt. Right. Similar. Right, similar to us. Similar to me when I listen to people in Hanoi, they have different pronunciation. It sounds really attractive. Giống như hồi hồi trước bọn anh ở trường á, thì có mấy bạn ở ngoài Huế, ngoài ngoài Hà Nội vô học thì cái giọng người ta khác, nó khác rất là nhiều so với giọng của miền Nam tụi anh. Thì nghe kiểu ví dụ nghe miền Nam riết quen rồi tự nhiên nghe giọng lạ cái thấy nó hay thích.
Right. Is it similar like that? Okay. So you mentioned that you went to Huế and Phú Yên as well. So what is the difference? Uh, um, mm, for me, when I went to Phú Yên province, Right. I am quite amazing by um, many beautiful view. Uh, uh, it's quite peaceful, and and Phú Yên people is quite friendly, and and they on way they are on way smiles, and as some beautiful uh, some beautiful landscape uh, don't have many tourists, and uh, people uh, ôi giả sử như mình nói chưa có sự khám phá đồ nhiều. Right. I have I have not explored the city of Phú Yên in fully yet. I only went to a few places like that, so I'm not fully explored that. I'll maybe return to Phú Yên again. Is that too long? I'll try to think as some. Is that too long? Maybe try this. I only went to a few places in Phú Yên. Does that make any sense? Vậy là hồi nãy anh nói là em không có biết, em không có chưa có đi chơi hết ở Phú Yên đúng không? Ủa đi chơi hết rồi hả? Ủa vậy chứ nãy em hỏi anh gì? Em hỏi anh là nó là em chưa có khám phá hết cái Phú Yên đúng không? Ý là người ta chưa có kiểu là du lịch hóa. Right, okay. Em nói là cái Phú Yên nó chưa có phát triển để là bên làm du lịch hóa, cái khu đó nó vẫn còn hoang sơ đúng không? Ủa hoang sơ hả? Phải anh dùng từ hoang sơ đúng nhỉ? Không đó, sao thì Right. Okay, the correct word should be Phú Yên is still look native and not being developed yet to be a tourist city. So the landscape it will look native. Native có nghĩa là nó vẫn còn nguyên bản á. Cũng thực sự ra cái từ native nguyên bản là em kiểu người ta thực sự là hoang sơ luôn. Giống như gọi là native people là những cái người mà người dân bản địa thì chỉ sử dụng là người dân bản địa. Native sao ta? Không, anh nghĩ chắc trong trường hợp này sử dụng cái từ native được. Tại vì anh chưa có xuống Phú Yên cho nên anh cũng không biết. Anh mới nghe là chưa xuống Phú Yên cho nên anh cũng không biết. Okay. What else? How about Huế? I didn't. Huế, is it kind of close to Da Nang, is it? yes, um, I often when go to when uh, I
I often went to Huế City. It's it's 3 times a year. At least 3 times a year. You often go to Huế City at least 3 times a year. That not a lot to me. So, Oh, so what do you do in Huế then? What do you normally do in there? um, because I don't have a lot of money. I don't. That's two different things. Like you go to Huế 3 times a year. Well, it's not that much. um, What does it have to do with money? I don't have a lot of money. When I feel more stressed, uh, instead of many flight, uh, many many flight in Vietnam, I choose to go to Huế. Right. It's quite save money. So, what do you know? What do you normally do in Huế? Mm, I often go to coffee shop and and go to motorbikes around my city Hmm. and come back to Đà Nẵng. Oh, so you can just ride from Da Nang to Huế by yourself? Yes, Oh, I didn't know that. So, how far is it from Huế to Da Nang? it takes mm, three 3 hours. Wow, 3 hours. So, what kind of coffee do you normally take in there? Is that like you drive for like 3 hours to Da Nang, have a cup of coffee, and then go back. Yes, So, uh, it's called health healing healing. healing. Yes. À, rồi gọi này tiếng Việt gọi là đi chữa lành phải không? Right. Okay, I do not know that. I potentially have a different idea of relax. At the moment, my schedule is quite busy. So when I feel stressed, I'll just stay in front of my monitor, watching movie, news, read some comics, stuff like that. I have everything at home, coffee machine. My home is like in home entertainment. And I feel relaxed the most when I'm at home, so I don't need to go anywhere. Sometimes when it needed, I'll just go out with my sister, have a meal, have a dinner together, talk. When I say talk, my sister talk all the time, not me. I'm just listen. Okay, so flight experience. Have you ever go to international yet? No. Đi nước ngoài, go to international. Nãy giờ em nói là em chỉ đi nội địa thôi, em chỉ đi Sài Gòn, Huế, Phú Yên. Em có đi nước ngoài chưa? Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia đâu? I, I don't have a lot of money. That make both of us. Um, yeah, if you have a chance, I think you should go to Thailand. Thailand is have it's not that expensive, but the food in there is cheap, and you can shopping. If you know where to shop, you can shop with clothes with cheap price as well. So it's kind of good. And you have a lot of like Vietnamese tourists over there, and it's good. I went there twice. First time, not so much of a good memory.
Second time, I went there with my family, mom, dad, my sister. We enjoy. We enjoy a lot over there. Shopping, eating, quite a lot of good things. What else? Okay, so now I'm go back. We only have about 15 minutes left. I'll go back to my normal routine of discussing a bit of philosophy topic. What do you think about mortal and immortal? Mortal and immortal. Um, Mortal có nghĩa là em sống có giới hạn á, còn immortal là bất tử. Bất tử là không. Bất tử là sống hoài không chết đó em. À, Thì mortal là em sống kiểu thì giống như mình á, mình là mortal là mình sống nhiều khi 60, 70, 80 bệnh chết, hoặc là nói chung là trời gọi khi nào chết khi đó. Còn immortal là giống như thần thánh hồi xưa á, là em sống bất tử luôn, em không có chết. Rồi cái câu hỏi của anh muốn hỏi á là em nghĩ thế nào về sự cuộc sống có giới hạn và cuộc sống vô hạn? What do you think uh, about mortal and immortal? for me, I'm really like to I'm like to model Why is that? because um, I see that a human go through many many things in their life and uh, uh, You can speak in Vietnamese, I'll translate it. This is a hard topic, I know. This is a hard topic. em thấy sống lâu cũng cũng chật đó. Sống lâu cũng chặt đất. Good answer. Good answer. Good answer. Apart from that, anything else? Với nghĩa là sống ờ, khi nào còn sống thì kiểu vui chừng đó, còn khi nào đai thì thôi. Okay. chứ chứ sống hồi rồi lớn tuổi rồi cũng mấy người mà bạn bè rồi ba mẹ cũng chết hết rồi thì cũng đâu còn chơi thôi. Ở nhà chơi của mình. Okay, so yeah, so what is the difference? What is the pros and cons of mortal, and what is the pro and con of immortal? When people say pro and con có nghĩa là cái lợi và cái hại. Pro and con, lợi và hại. Cái lợi và cái hại của sống kiểu bình thường như mình, còn cái lợi và hại của sống bất tử. À, role role model when I No, no, no. when Not role model. It's pro and con. I'll text it. Where my mouse? It says pros and cons. So, yep, pros and con of mortal and pros and con of immortal. Not role model.
um, pros of models. It's quite I I don't need to manage. I don't need to overthinking everything in their life, and uh, we can just normal our normal life. Right. No, there is no right and wrong in this topic. I'll just ask you so you can explain it yourself. So don't look at me like that. I have no judging. So you're saying that And model, the process of model is you don't need to think about anything in life and you just live peacefully and live as it is. Live as it is. Có nghĩa là sống cứ sống vậy thôi. Không có cần phải cố gắng hay gì á. Oh, what did you just say? So what do you mean? cũng phải có cố gắng nhưng mà cái nào Right. không cố gắng không cố gắng cái Alright. gì vậy? Not try too hard. Learn to accept yourself. Is that what you're trying to say? Không cần cố gắng quá. Chấp nhận bản thân. Không phải nữa. Không, cái khái niệm này nó khó lắm. Bất tử không bất tử giờ bắt ai trộn khó. Không, anh chỉ hỏi là cái lợi và cái hại của bình thường và cái lợi và cái hại của bất tử thôi. Anh đâu có nói em chọn đâu, em cứ nói suy nghĩ của em thôi. Anh đâu có nói là em đúng hay là sai đâu. Cái này là freestyle topic mà, Ờ, đúng không? à, à, cons of models. Uh, some people have distraction with their life. They don't have a goal and uh, put if put efforts in in working, studying, or life experience in their life. Can you explain that in Vietnamese to me, please? À, bất lợi là kiểu họ không có kiên trì á. Và cái bất lợi của cái sống bình thường á em hay là sống bất tử? Dạ sống thì Hmm. Okay. So the cons of model is you should live at normal. Don't try hard to do anything. Is that what you... Giống như là vì cái bất lợi của sống bình thường là em không có cần phải cố gắng nhiều hả? Hay sao? Nãy anh nghe không rõ lắm. để em suy nghĩ lại cái gì em đang nói. You know what? This is a really hard topic. Okay. Maybe you should try to a different one. So, what do you do at the moment? Em đang làm gì? Hiện giờ em đang làm gì? Dạ, em ăn 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 I I am a third year student Third year student at university. of Da Nang, I'm guessing. Yes, of Đà Nẵng. What do you major in? My major is in translation. Right. Why do you choose to do in translation? Uh, honestly, I I see that my major is quite interesting. Okay. What about translation that you think is interesting?
You can speak again. Ok, anh hỏi em này anh hỏi là tại sao em chọn học cái ngành dịch thuật này đó. Rồi em nói là em nghĩ cái ngành dịch thuật nó rất là thú vị. Rồi anh hỏi là em cảm thấy có điều gì đó thú vị về dịch thuật. Uh, for me, uh, when I translate a text, uh, I I am I merge translate with the best translations. Um, that's it can express for their for 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 opinions of writers. Right. So have you ever translate something that you find is really interesting? Mm, Can yes, you can you let me if you can you share some of that information for me to me? I can I can uh, I can translate uh, some speak by present like Obama or Right, you said you have translated a few speech from President like Obama. Can you give me some example? um, for example, translate human rights Human and right, yeah. and graduations uh, of Obama's to many university. Right. It's So uh, it's yeah, no, listen. uh, it's uh, What? uh, Did you want to say something and then you just stop in the middle? What is it about? Tell me. em nhớ nhầm Em nhớ nhầm vậy. bị hớ. Okay. So, do you remember any of the context of the speech that you shared to me, that you can share to me? I haven't heard anything. I haven't heard those speech from Obama yet. my 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 major require me translate to prepare for semester. Không phải, hồi nãy anh hỏi á, là em dịch mấy cái đoạn phát biểu của Obama ở mấy cái trường học rồi. Rồi anh hỏi em á, em có thể dịch một vài đoạn cho anh nghe được không? Tại anh chưa có nghe Obama phát biểu bao giờ. Maybe một hai lần. Maybe một hai lần nhưng mà bảo đảm là anh chưa có nghe ổng phát biểu ở trong trường đại học. Cho nên anh chưa biết. Thì em nhìn thấy sách như anh. Tại nó có tiếng Anh mới dịch ra được chứ. Không thì em nói em đã dịch rồi nhưng mà anh chỉ hỏi em là nhớ sơ sơ mang máng thôi, nó nói về cái gì, đâu có nhất thiết là phải dịch chữ từng chữ đâu. À, nhớ là cái gì ta? À, nhưng mà gửi những cái bạn mà sinh viên mà chuẩn bị sẽ tốt nghiệp ra trường Ừ. thì à,
Trường đại học là cái nơi mà cho các bạn những cái kiến thức để mà có thể là đem nó để phục vụ cho cái công việc trong tương lai. Ok, Một cái từ mà yeah. không có gì. Thì ok, còn anh đang tính hỏi gì anh quên mất tiêu rồi. Ủa mà một vài đoạn văn thôi mà xuất bản sách luôn hả? Dữ vậy. Thì đâu có ngành học của em là phải dịch cái Không, nền ý tảng nói là một vài đoạn văn của ông Obama mà dịch ra thành sách luôn á hả? học nó là như một đoạn thôi, À, tầm có nhiều bài. ừ. Thì đó giờ em đọc rồi có cái bài này em thích nhất không? Hoặc là Có. có cái đoạn nào em thích nhất, cái đoạn nào? Em thích nhất là em phải nhớ nha, mà em không nhớ mà em kêu em thích nhất là không được đó. Nhưng mà cái này không phải ông Obama nha, của ông khác. Ừ thì của ông khác đi, anh đâu nhất định ông Obama đâu. Nãy anh hỏi là đó giờ em dịch có cái đoạn nào em thích nhất em kể anh nghe. Xong tự nhiên em lôi Obama ra, anh đâu quan tâm vô Obama là ai. Cái gì mà cái đoạn là một đoạn hả? Một đoạn thôi phải không? Ừ, đoạn em muốn dịch hết cũng được nếu em nhớ. À, à, học ngôn ngữ Ừ. giúp mở ra một cánh cửa mới cho tương lai các bạn. Giúp ngôi trường này thì sẽ ngôi trường này thì cho các bạn là có được tích lũy được những cái về ngữ pháp, về cái giọng điệu và và những nền văn hóa khác nhau trên thế giới để mà dễ dàng có thể là tiếp à, dễ dàng có thể kết nối được với những người bạn ở những nước khác. Ừ. Các bạn bên cạnh đó thì chúng tôi muốn các bạn đem những kiến thức của các bạn à, để giúp đỡ à, những người và những nơi đang thật sự cần các bạn giúp đỡ. Ok. Đó cái này Ừ. được phút mới vừa làm bài. Bình thường ở khúc này anh sẽ nói một đoạn tiếng Anh dài, nhưng mà anh nghĩ anh nói tiếng Anh liên tục là em sẽ không hiểu. Anh nghĩ anh mà nói tiếng Anh liên tục nguyên một buổi này là em sẽ không hiểu cái gì hết. tại tại cái thì ngôn ngữ thì nó cũng giúp ích thiệt, tại vì đó giờ em thấy á, tất cả những cái kiến thức trên thế giới đa số họ đều dịch về tiếng Anh hết. Thì khi mà em học tiếng Anh, không nói là ngôn ngữ đặc biệt nào, nhưng mà thường thường nếu mà em học tiếng Anh á, là em ờ, có nhiều cơ hội để em học nhiều kiến thức khác hơn. Chứ còn ở Việt Nam á, thì em thấy kiến thức không phải nó hạn hẹp, nhưng mà nó không có đủ, nó rất là ít, và em không có đủ cạnh tranh với sự phát triển trên thế giới. Ví dụ như bây giờ khi mà em cần tìm kiếm về một cái tài liệu hay research về một cái vấn đề nào đó, khi mà em tìm kiếm trong tiếng Việt nó rất là ít thông tin um, để cho em có thể sử dụng được. Nhưng mà nếu mà em tìm kiếm bằng tiếng Anh á, thì thông tin nó có rất là nhiều. Ví dụ như em sợ em kiếm tiếng Việt, ok, bị bệnh đau dạ dày là cái gì, em search ở trên Google một list, nhưng mà toàn là copy paste không, đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà em search bên tiếng Anh á, bệnh đau dạ dày là cái gì, em sẽ thấy nó nhiều cái title khác nhau. Khi mà em vô em coi là nó thực sự là nó giải thích luôn bệnh dạ dày nó như thế nào, breakdown cái biểu hiện, rồi cách chữa trị, rồi lịch sử quá khứ tùm lum tà la, thế này thế nọ thế kia, rất là nhiều. Đó thì khi mà em học tiếng Anh thì nó có lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Có hiểu không? Anh nói dễ hiểu không? Hiểu mà, Ừ, ok. em hiểu mà. Ừ. Bởi vậy với lại khi mà em học tiếng Anh á, mà sách mà cái người tác giả đó người ta viết bằng tiếng Anh á, em hiểu nó sát nghĩa hơn so với người dịch.
Tại vì khi mà người ta dịch á thì người ta dịch theo cái sự hiểu biết của cái người dịch đó, chứ không phải là theo tác giả. Cho nên khi mà em đọc sách mà sách dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt á, cái này tiếng Anh người ta gọi là second hand reader. Second hand reader là em đọc qua một cái người phiên dịch, em không có hiểu. Cái này nó giống như tam sao thất bản gì á, đúng không? Giống như là em nghe, ví dụ em nghe một đứa nói tiếng Việt ở đây, em nói một đoạn văn dài thiệt dài, em pass qua đứa này, xong đứa này nó nghe ok, nó hiểu, nó dịch đúng thì ôi lạy Chúa cảm ơn. Còn nó mà dịch sai, nó chế thì phải bấm thêm muối cho nó hấp dẫn vô, ra nghe nó hoàn toàn khác. Anh đọc sách nguyên bản rồi, anh đọc sách dịch rồi, và không thể, thường thường là gọi như là chín 9/10 là anh thích sách nguyên bản hơn là anh thích sách dịch. Anh không có chê sách dịch thì cái đó là kiểu chuyện khác, đó một chuyện khác rồi. Thì cái đó là cái thường thường như vậy. Với lại cái thường thường cái sách nguyên bản á, người ta, nếu mà em hiểu tiếng Anh, em hiểu luôn cái ngữ cảnh của cái lời nói của cái từ đó, thì em sẽ hiểu luôn cái lời nguyên bản sẽ khác. Đó, với lại một cái nữa là khi mà người dịch á, vẫn cũng nó còn phụ thuộc vào cái kinh nghiệm, cái lối sống của cái người dịch, thì cái bản dịch của người ta nó cũng sẽ khác đi một phần nữa. Bữa nào mà em học tiếng Anh đủ, em đủ khả năng em coi phim mà em không có cần đọc phụ đề, hoặc là em cần nghe phụ đề gì ta, phiên cái đọc Sắp mới rồi. là cái gì, không, sub là phụ đề, subtitle là phụ đề. Ừ. Còn cái mà đúng rồi, lồng tiếng. Khi mà em coi một bộ phim mà em không cần đọc sub, em không cần nghe lồng tiếng, mà em hiểu nguyên một cái bộ phim á, xong rồi em quay lại em đọc cái sub lại, em cảm thấy nó khác liền. Ừ. Mà sao anh thấy để sử dụng từ tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt á, thấy tiếng Việt hay. Cái là cá nhân em nha, cá nhân À, em. anh không biết nha, mà anh cảm thấy á, tại tiếng Việt nó có cái hay của tiếng Việt, cái tiếng Anh nó có cái hay của tiếng Anh. Nhiều câu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau á, tiếng Anh nó có một số từ anh có thể sử dụng được, nhưng mà khi mà anh sử dụng tiếng Việt á, anh nghe rất là kỳ. Cái đó là trong cái trải nghiệm của anh thôi. Hả? Cũng có thể là anh một người hết sức là kiểu nói thẳng, anh không có kiểu hoa hòe, kiểu hôm nay trời nắng đẹp phải quần quẹ, và anh vô thẳng vấn đề. Thì thường thường anh thấy tiếng Anh thì nó, đối với anh sử dụng thì anh cảm thấy nó dễ sử dụng hơn với anh so với tiếng Việt. Nghe nó đỡ sến anh cảm nghe nó đỡ sến, nghe nó đỡ sến hơn. Thì đó, đối với anh là như vậy, anh không biết. Ok, thôi tới giờ rồi. Ok, có gì hẹn gặp em lần sau, nếu mà lần sau em đăng ký học lớp của anh nữa, mà thật sự đâu học gì đâu, cái ngồi nói chuyện thôi. Ok, rồi, Như vậy. có câu hỏi gì nữa không? Có, nãy giờ anh nghe có cái chỗ nào mà em không hiểu, em cần anh giải thích lại, hay là nãy giờ có cái thắc mắc gì mà em muốn hỏi mà em sợ em không muốn hỏi anh không? Dạ không. Chắc là do mấy bữa mà em học với mấy thầy cô nước ngoài á, kiểu là không biết là sẽ tự bơi, tại vì không bơi tiếng Việt. Nên chắc cái não em hoạt động nhiều hơn. Giờ đi gặp người Việt cái não nó muốn nói tiếng Việt, không nói. Hồi nãy không, tại thường thường cái policy của anh là anh dạy, khi mà anh nói chuyện anh cực kỳ hạn chế sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà nãy giờ anh thử 4-5 lần rồi, khi mà anh sử dụng tiếng Anh không, em không hiểu gì hết trơn hết á. Nói chậm lại, giải thích rõ, bắt em giải thích. Rồi em không hiểu gì thôi, nói gì nữa vậy? Thì thôi anh phải mix thôi. Chứ bình thường anh cực kỳ hạn chế sử dụng tiếng Việt. Ok, thôi bye bye em.